Ohne Schild. Hey, die machen mit dem Mephisto mit. Info gemacht. Nicht, dass wir euch hier präsentieren und nicht, dass wir die Kamera haben wir jetzt auch bringen müssen. Also den dürfen wir jetzt schon gut. Hier kannst du machen, wie du willst. Aber nicht, auch nicht. Da sitzen auch schon ein paar Figuren. Dass wir das so in dieser Art und Weise bisher nur ausgewählter Presse gezeigt haben und selber gespielt hat die Presse bisher noch gar nicht. Das heißt, das, was ihr nachher macht, hat bisher noch keiner gemacht, außer die Freunde und Kollegen und Fans aus anderen europäischen Ländern, die Meagan schon besucht hat, bevor sie hier nach Hamburg gekommen ist. Also was ganz Spezielles. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Ich hoffe, dass es euch bislang schon gefallen hat, was ihr so gesehen habt. Es ist eine ganz neue Richtung. Das ist alles sehr Tutorial gewesen, was ich jetzt gesehen habe. Sprich, also ihr wurde erstmal reingeführt in die neue Stimmung, in die neuen Bewegungen von ihr. Da waren ein paar Clipping-Fehler dabei, wie der Wolf sich beispielsweise bewegt hat. Also dazu bitte keine Fragen, weil das ist ganz, wie wir das in Early Stage of Code, also das steht noch alles am Anfang, aber ihr könnt darauf zählen, und das wisst ihr auch von vergangenen Tomb Raider-Teilen, die Crystal Dynamics gemacht hat, dass das sicherlich alles sehr, sehr schön und qualitativ gut aussieht. Aber jetzt erstmal over to Meagan, würde ich sagen. Wenn ihr Fragen habt, ich übersetze das gerne, ansonsten gleich rüber in Englisch. Ihr kriegt auch noch Visitenkarten, falls euch nach diesem kleinen Tag wie heute noch andere Fragen einfallen, könnt ihr immer noch hier auch was zu. So are there any questions regarding Crystal Dynamics, Meagan, the code, Lara, the feature set, anything? Go. You guys are quiet, it's actually kind of unnerving. Yeah, my first question would be, we've seen a lot of parts where the items, the buttons you have to push were displayed. And I found that quite disturbing in the earlier games, and I always turned it off. So is that possible as well? Are you talking about the prompts for like lighting the fire or the quick time events? Yeah. I don't have an answer to that. It is something that at the other community events they brought up, so I've written it up as feedback for the to take back to the team for a post-mortem is something that the fans would like to see an option of. So I don't have the answer, but I'll be looking into getting one. And I also think the survival, what was it called? Survival instinct? Survival instinct is something the earlier Tomb Raider fans don't approve of that much, because there's this trend, we don't like the ledges where we can see the white ledges, yeah. And all this stuff, and I think that's the point. It is optional. That is. So you, if you don't want to have to use it, I still think they will complain. I'm sure they will, but there's an issue. We need to make sure we appeal to long-time fans, and then it's also somewhat accessible. I mean, like people who don't play adventure games or games that have like puzzle sort of elements to them can sometimes get easily frustrated without a little bit of guidance. And you see, like in some of the other Crystal Tomb Raiders, like hints that you could access, and having some sort of system in place for accessibility purposes is important. But obviously, if you guys don't want to use it, you definitely don't have to. There is something very fun about discovering it yourself, discovering elements or objects or hidden items, or whatever. Finding those on your own is definitely appealing. So I understand that. Wird es wieder einen Koop-Modus geben? Dieser Guardian of Light? Guardian of Light war jetzt was komplett anderes. Also ja, sowohl die ich fand die Idee halt gut, ja. Wurde es wieder übernommen? Ja, I was just asking about Guardian of Light and the accessible and really addictive co-op modus, which we both like, but yes. She's asking if there's any co-op mode in the new game. No comment on co-op or anything like that. Also That's an easy answer, I can't say anything. Es ist ja immer so, wenn wir in diesem frühen Stadium was zeigen, es ist verständlich, dass man natürlich alle Infos haben möchte, aber das Team selber behält es sich natürlich auch vor, und das liegt auch nicht an uns, sondern das liegt wirklich gerne an dem Team. Das ist auch nicht irgendwie strikt oder unfreundlich, aber einfach nur zu sagen, es gibt eben Dinge, die sie auch nachträglich noch hinaus wollen. Also ich gebe dir recht, ich fand Guardian of Light auch ganz hervorragend, insbesondere im Koop-Modus, das war das, was völlig Neues war. Auch zu diesem Koop-Modus. We're obviously very focused on, it's a big responsibility to, tell the beginning of such an iconic character, so we're very focused on just getting the narrative and this one experience correct, so that's what all of our energy is going into right now.
es ist, ihr kennt das sicherlich, ihr habt das ja alles weiter verfolgt, auch mit Legend und Anniversary. Es ist so ein, und auch Underworld natürlich insbesondere. Das ist so ein Weg, den Crystal Dynamics beschritten hat mit dieser Trilogie, wie man jetzt sagen kann, die auch abgeschlossen wurde mit Underworld. Aber jetzt ist es an der Zeit, wirklich den totalen Fokus von Crystal Dynamics, den sie vielleicht schon vor einigen Jahren hatten, aber sie haben die Marke von Lara praktisch vom Core Design übernommen, und da macht man vielleicht nicht erstmal den Riesenschritt, sondern einen Schritt nach dem anderen vorsichtig und bedächtig, was ich sehr, sehr positiv finde. Und jetzt ist es eben so, dass sie gesagt haben, okay, das ist das Tomb Raider, was sie sich schon immer vorgestellt haben, und das ist die Lara, die sie sich natürlich auch, die sie euch näher bringen wollen, und deswegen wollen sie den kompletten Fokus erstmal auf die neue Umgebung, auf den neuen Feature-Set. Meagan hat schon einige Sachen angesprochen, diesen Gear-Set, diesen Survival Instinct, Smart und Resourceful Lara, also praktisch mit der Umwelt interagieren. Das sind jetzt schon 2 Sachen, 3 hat sie angesprochen, 2, die ihr gesehen habt. Aber darauf wollen sie sich jetzt erstmal konzentrieren. Und ich glaube, wenn man das so kennt, welches Handwerkszeug letztendlich Crystal Dynamics hat, mitbringen kann, dann kann man da eine ganze Menge Hoffnung mit verbinden. Also für uns ist erstmal wichtig, dass ihr so einen Ersteindruck bekommt und sagt, okay, ich finde, Lara ist wahnsinnig anders dargestellt, auch in ihrer Art und Weise, vor allem in der Mimik und Gestik, für mich völlig neu. Und das mit der Umgebung, teilweise kannte man da sicherlich auch schon Elemente oder waren im Ansatz, sage ich mal, spürbar bei Tomb Raider Underworld, aber darauf will sich jetzt Crystal Dynamics erstmal konzentrieren, wenn sie praktisch euch das heute zeigen. Das ist auch wichtig. I just want to say that maybe we want to add further community days on the way up to the release. So, es ist eben auch wichtig, dass wir eben das heute so ein bisschen auch als Start nehmen in der Kommunikation auch zu euch. Das ist ein ganz offenes Forum hier, und wir möchten natürlich auch gerne euch weiter zeigen im Laufe der nächsten Wochen, weniger, aber wahrscheinlich Monate, wie das denn vorangeht. Und wenn ihr eben dabei bleibt, das verfolgt, sei es wenn ihr persönlich hier seid oder eben durch unsere vielfältigen Möglichkeiten über YouTube und Facebook und so, dann werdet ihr sehen, dass das schon alles Sinn macht, was wir jetzt so ein bisschen versuchen anzuweisen. Über Lara selber, so ein bisschen verängstigt, ein bisschen verstört. Sie spürt die Last auf ihren Schultern, weiß, was da so kommt. Ich glaube, sie lehnt es nicht ab, aber ich glaube, sie hat schon so ein bisschen hohen Respekt vor den Aufgaben, die kommen. Wie kommt das an? Also trifft das euer Nerv? Persönlich finde ich es relativ gut. Es wird auf jeden Fall Leute geben, die meckern werden. Ja, gab es auch in den Foren schon. Ja. Zum Teil. Weil sie nicht so tough ist. Das geht ja gar nicht. Lara ist doch tough. Lara. Ja. Lara Sie can schminkt do sich immerhin nach 4 anything. Tagen. What's up with her when she... I just asked a question how they think about new Lara, you know, kind of feeling the I don't want to say pressure, but you know the upcoming task for her, you know, to climb up to the radiator. You know, she's always kind of a bit not shy, or you know what, the whole unsure. kind of unsure, right? Exactly. And what I think about it, and then how if they like it, and if yes or no, I should say that. They personally like it, but there are also comments in the forum saying, "Wow, where's my tough Lara?" You know. Exactly, and it's a hard sell. We're aware that it's something that Lara has been defined by these very specific traits, and one of them her being that she's she's Teflon. Nothing, nothing really affects her. She just keeps going. She's so tough and so strong, and to see her. To see her injured, to see her somewhat timid and unsure. Yeah, human side, that's very different. But as a fan, and I know that as you guys see more gameplay footage, as we get closer to launch, you'll start to see that Lara, she's still, she's untested and she's unsure and she's young, but she's still extremely intelligent, extremely athletic. She's very determined and strong-willed, and you'll start to see, pieces of what makes Lara Croft Lara come to light. And as a personal anecdote, I like to think that Lara is more than twin pistols and short shorts. Like it's like a spirit. It's like a will, and you're gonna start to see that kind of come through. You can see in her the young growing man. into that role of. Yeah, and what we're even used to. you see it
the camp scene with Roth, she is unsure, but then she kind of like, Yeah, she doesn't. she puts her mouth together and she just kind of tenses up for a second and she says, well, let's hope I'm a fast learner. And even though she's scared and she really didn't want to do that, she knows she has to, and she's going to muster the strength to climb all the way up to that tower on her own. So you can see even there that there's that little bit of progression. And do you think the existing fans will like that, to be Lara to be more human and vulnerable, rather than being a bit of superhuman like before? I've seen positive and negative reactions. I go on the forums a lot, and I talk to people a lot. And it seems like the majority of people like the idea of having a character that they can relate to a bit more on a human level. And obviously there are some people who are going to love the Lara jumping around, cartwheeling midair, swan diving, you know, all that. Some people are going to love that, hold on it forever. I love that, but like that's, you know, I still have that. I still have those games. I can still play it, and I'm ready for the next step. And a character that I can relate to and that I can, you know, watch grow and see what she becomes and turns into. So that's gonna be my personal feelings. But I know there's always gonna be a mixed crowd, but I really think that this is a direction that once people start to see that growth, they're gonna like can't help but smile and kind of know what's gonna happen. So basically, I think the problem is to get those that are opposed to this new direction to get to play the game actually, and I think when they play it, they will probably love it. Yeah, I hope that's the hope, and it's tough because we don't want to give away everything at once, right? So we have to start with, you know, the Microsoft demo on stage, which was a shorter version of this, and then we were kind of showing off, you know, these demos behind closed doors with you guys, but we can't give everything away. We can't show all that character progression at once. So you kind of just have to like trust in us that that's our goal and that's what we're going for. So it may take a little bit of time, but I really think that people are eventually gonna see it. And how old is Lara actually when the game starts? She's at that 21. This is her first big adventure. So will she still be an archaeologist, or did you change that too? She's still very much engrossed in that world and ancient and wants to go on expeditions and all that. And she had gone to university. I think that she studied archaeology at university. So there's a lot of her bio that we're not actually talking about yet because we want to a lot about Lara you're going to learn through the game and through the gameplay and through conversations and discovery. So we can't tell you guys everything, otherwise it'll just ruin that sense of discovery throughout the game. So I've got a few logical questions. First, in the trailer, this is a prequel. Why does he have the MP3 player, not a Walkman or this? It's confusing. It's not a prequel, it's an origin story. So it's not going to lead up to the other games. So all of that history and all of that fiction is actually not related to this. This is a new, fresh start. So there won't be Curtis eventually. There won't be you know, doppelganger. It's a fresh start. So she's starting 21 years old as a launch day. That's how old she'll be. So. Another was she's got this metal thing in her body, and she jumps and runs. And the other one got a bit in the leg and hardly dies. It's a bit confusing. There has to be a little bit of suspension of disbelief because we're going to, you know, like it's the first scene, it's very dramatic, and then we're going to we're trying to set the stage for like how visceral and dark this game can be at times. Not to say that it's going to be like this dark, rainy, gray game at all times, but so there's a little bit of I suppose fantasy there. But we try to ground it in reality with her animations, with how she moves, with how she kind of interacts with the environment through how she speaks and the noises she makes and whatnot. So it's I know that it looks like probably more of a grotesque wound than she's reacting to, but there's just a little bit of suspension there.